Hi Poppy. Hi. Poppy anapenda wageni. Sana. Such a lovely dog. Hi Poppy. Hi. Hi. Hey. Sasa. Anapenda wageni. We have the 3 ostriches over there. Massive. Guys, can you see? So we have the 2 of them, they are 2-legged. And then those other 2 there are 3-legged. So today, guys, I get to know that we have different types of ostriches. I don't know how many species there are. But inside here, we have 2 species of ostriches. So the very big ones and the small ones. Amazing animals. So guys, this is the first place of the farm that we're going. Just as you can see, it's very muddy. We had to come and do it with our boots because this place is really muddy because it is raining today. And we have Brian. Yes. Wambugu Apple. You wanna say hello? Hello. That's Brian is showing us around. Yeah. So it's a rainy day, guys, here in Nyahururu at Wambugu Apple Farm. Yes. And I know it's in the evening, it's about 4 something, but yeah, guys, I'm sliding all over. But I couldn't resist the urge to just visit a little bit, yeah? Kidogo, wow. Look at that netting, the shading. Wow. Yani, hii ndio nilikuwa naangalia, nasema jameni. Hii ndio greenhouse? Yeah. Hii hata jua iwake aje. Mmea yako itakuwa poa. Yes. Itachomwa na jua venye. Hii ni seedlings, Hii ni seedlings. So guys, let's see the seedlings, the Wambugu apple seedlings. Joy chunga. You I think your boots have me zangu ziko slide. Yeah. Yeah. Oh my goodness, guys, look. Oh, this has been my dream. Honestly, Father, thank you. So we start with the rootstock. This the rootstock. Ndio kabla ifikie hapo. Okay. Naanza na rootstock kwanza. Hii ndio mtu ananunua? No. Hii bado haijakoma bado. Haijakoma bado. Okay. Sasa tuingie tu wenye. All right. This is one apple here, si ndio? One apple. Oh my goodness. This is my dream. When hii bado hajagraftiwa. Ikigraftiwa ni inakuwa hapo. Sasa ndo maana naita rootstock. Rootstock. I see. So guys, that's a rootstock. It has not been grafted yet to form an apple. You know, like form the seedling apple that we're going to buy. Woo! Yeah. Alafu hii, my goodness. Joy, unaona vile na slide? Atabia kama basa. Dragon. Dragon fruit. Dragon fruit. The seedling. How much is the seedling? Seedlings punch. 500, yeah? 500, yeah. I think I'll get one. Tuchukue moja dragon. Yeah, I'll take 1 dragon. Okay. Yeah, and because I want to get kadhaa, and then I want to buy a few, like 5 apples. Because I'm still tending my 2 acre. I have 4 acres, but I want my 2 acres to do orchards. Okay. When you organize yourself, sindio? Unaona hizi ma pipes. The amount of money that has been fueled in this farm, Hizi ni sweet potatoes, That's how we put. Kumbe mimi nilikuwa napanda vingine. Okay. Cuttings. Oh, these are grapes. Yes. Oh, yeah, that's how you do grapes? Yes, nursery. Alafu after that watatengeneza. After that. Tutachukua sasa tuipande sasa. Tuweke kwa karatasi. Oh. Yes. Itatoka hapa iende kwa karatasi, afu tuuzie. Kuna ile mnaweza uza, mtu aende hata na moja. Si ziko tu pale. Na moja ni ngapi? Talingana. Wonderful. It's good. Unaona sasa why I wanted to come to this farm like that. Have you seen why? Kwani hii ni type gani ya pipe? Ya pipe. Hii ni gani? Ni ile rain house. Hii. Ile yenye na spread maji. Katika but hii ni is it hii ni drip irrigation? Yes, in drip irrigation. Na hii pipe naona ni soft. Hii ndio mzuri kuliko ile. Nini? Just nini tu. Yes. But rain house tu ya kunaona kama maragwe hivi. Nasaidia sana. Okay. Sawa.
So dragon atakanga support kana. Strong. Okay. Strong. Unaweka katile hapo. Unaweka katile. Na tile kazi yake ni ya nini? Kazi yake ni ya kusupport. Unaona? Kusupport. Inakuja. Isipite. Inaweza kuwa long sana. Inakuwa long. Yeah. Oh, guys, look at this dwarf avocado. Oh my goodness. Guys, the day I see, I even have one tree of avocado. Imezaa hivi, Mungu asante. This is beautiful. I mean, this is heaven, guys. What can we say? It's heaven on earth? Sio? Moja mtu akiwa na chakula yake hivi. What can go wrong, tell me? Kila kitu utapata. Shamba inakuwa sawa. Wazi. Na neighbors hapa. Neighbors. Wanapanda hivi venye mmepanda? Sijaona kupanda mingi ukikuja. Mbona wapanda? Sio wote wanapanda because managing. Si license. But naona watu huku kununua tilao. Hizi manage. Unajua hii mchanga ni kama yangu. So almost hata miti zetu huku. Zinaenda juu. Kama leo tulikuwa tumepaka. Sasa hizi zimeenda huko Uganda, Zambia, Zimbabwe. Sikuwa naona. But you guys were encouraging most people were funding hata Kenya, sio? Yeah, we are telling most people to fund. I'm a Kenyan. I'm harvest. Zingine zina I've been watching Keta akiwaonyesha. Hebu nichunge nisimwage hii maua. Haiwezi mwagika. Oh. Sawa. Okay. Huyo ni Wambugu hapo. Matunda inatoka hapa? Hii ni flower tu, but matunda itamea. Hii ni Wambugu hapo. Wambugu hapo. So like this tree, like this one, how many apples can it get? Hii inaweza pata hata nini kama 5 ama 20 kupanda. Darling, your video ngaze? Me and Brian, eh? Even 10. 10 of them? Oh, on one branch? On one branch. Let's go pale kuonyesha. Oh, hebu tuende tukaone. Hii yote. Sasa zingine unaweza toa kama ngapi? Mara moja. Kwanza kama kama hii unaweza vuna matunda hata 15. Kwa hii kamoja, kwa hii branch. Hii branch. Hii branch unaweza toa hata 5. Kwa hivyo yote ni kama 15. Tuseme 15. Wow. So niambie uko na miti kama ni kama 20 hivi sio. Naona uko na matunda. Ni wapi walikuwa wanasema unaweza toa 500? Si kwa mti kama huyu moja? Unaweza toa? Really? 500. Nalingana na nini yake. Maintenance. Na maintenance yake. Na haitakuwa refu kuliko kuzidi hapa. Anapo vile imefika. Hapo ndio mwisho. Lakini hata ukitoa hata kama ni 15 20. Uko mbele. Si ni mzuri. Kwanza unatoa yako 3 ya kula. Si ndio? Unauza ile nyingine. Anapo a day give the doctor away. I can see you have a lot of cabbages. So look at these cabbages, guys. Just show them. Hata zingine zina rot. Ala. Hizi ni za ostrich na zikatianga. Wow. Za ostrich, eh? Yaani mmepandia ziko heaven. Hizo ziko heaven tayari. Mami, unaona unapanda hiyo unalisha rabbit zako. Wow. Wewe nilikuwa nasema idea ya rabbit. Do you understand? Oh my goodness. Look at all this food. Kuna watu wana chakula wakuja waone. Aki farming is so beautiful. Look at it. Yo. Kuna nyuki naona huko. Wow. Hii mchanga ni kama ile yangu. Inakuwa kama gamu. Si black soil? So ina ni mchanga poa sana kwa pande ya chakula nini? Hata hii maragwe. Hata hii maragwe ukipea ni kadhaa. Kipei mwezi ama mwezi mbili utakuwa umepata iko juu. So naona mnapanda apples na maharagwe. Na maharagwe. Hakuna kitu huwezi panda chini. Kwa hivyo hiyo ina pollination inakuwa mzuri kabisa. Okay, so naona sasa ndio kagendo alikuwa anasema nipande maharagwe sasa naona. Nimeona. Oh my goodness. Ona haka. Kamebeba mbii hapo kamesema tunaenda. Lakini kamekwama. Kafungiwe haka. Kada kufungiwa. Haitavunjika. Haitavunjika. My vision, Mama. Tell me, for that 1 acre, just put apples. Imagine. We tried. How long? Ukipanda seedlings before uanze kupata matunda. Ukipanda sasa umepanda apple. Tutaweka hata mwaka 2.
Ama mwaka moja na nusu. Ndio yaanze kutoa matunda. Vizuri. Yeah. I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece, coloring it how I want it to be. Won't stop till I see what I want to see. Ile size ya matunda. Na ile lingana na size ya matunda. Okay. So if you have like that a kilo kgs, that is 300 joy. 60K. Oi, that times? 300. That times to see 60,000. Aman. 30 times 300. No. 6 times 9,000. That if you have that a kg, 9,000. you can get to 9,000. Oi, at 60,000. You may have 3 times 2. Sorry. So that's time if you have that a kilos times 300, you have 9,000. Kahawa inaweza kupatia hiyo. Kahawa. Eh. Kahawa Haiwezi. That's why it's good work. Hii imekuwa grafted. Hii ni grafted. This is grafted. So mimi nikinunua ni kama hii nitanunua ama? Hapana. Hii ni grafted but haijapona. Haijapona. So mnauzia mtu ile imepona? Ile imepona. Eti Japona iko na kidonda? Because it is grafted 2 apples. 2 types of apples. Kuna day itafika ukate hii karatasi. Utoe hiyo karatasi. Sasa hiyo painful ya grafting itakuwa ishashika. So ile ni avocado grafted pia. Okay. Wonderful. Na hizo avocado ni zile dwarf, Zile dwarf. Yeah. I would love those dwarf avocados. How much is the seedling? Lakini it's okay. Watanipatia kesho. Hii ni nini? Strawberry. Strawberry. Hii ni strawberry bana. I'm getting closer. I'm picking up books to get inside the heads of the ones who happen to life instead.